Ravirajan is also giving an explanation for it. He's saying, no one mentioned that your examiner told you were taking care of this. Brilliant. Yes. So Maybe is also saying this. It is an unknown case. If unknown case aanengil namukku avada 3-step introduction phrase aanu varunathu, that is greet. You will say who you are and you will ask your first task. How may I help you, or may I know the reason for the visit, or what brings you here today, whatever suits for you. Okay, so how will you start this roleplay? I would like to see some introductions, like some opening statements. So yes, let us know in the comment section, what will your introduction be? How would you start it? So I understand you don't have to tag like, oh, I'm one of the registered nurses. We know you guys know that. Adinu shesham ulla point matram ningal type cheytadare. Find out the reason for the visit ennulla portion ningal engane expand cheyum. What is your version? Yes, we've done the same task in life so many times. So yes, you already know it. Yes. Good evening, Yogeshwari is saying good evening. Please be seated. I'm Yogeshwari, one of the registered nurses. Okay, I hope that's a typo. Working in this community health center. How can I help you? Okay. So Jayalakshmi says you still having a problem. Very severe. Like, is it too bad that you can't hear us? So Mridula is actually saying how may I assist you or find out the reason. Yes. That's a good opening statement. Any other versions? How can I help you? Assist you? Yes. Anything else? We are asking for different options, not because the options you said are wrong, but we would love to see. Okay, who is there? I'm Rajan is saying good morning. Please be seated. Spelling. My name is Ravirajan. I'm one of the registered nurses. No apostrophe. Working in the CHC. Okay. May I know the reason for your visit? Yes, that part. Okay. It's not clear. Okay. So Joel is saying self-introduction. Please be seated. Please tell me the reason for the visit. Okay. Right. Ashwathi Menon is saying, good afternoon. Please be seated. Let me introduce myself. I'm Ashwathi, one of the registered nurses working in the CHC. Could you please tell me how can I help you? Alright. Okay. They are experiencing severe oral trouble, I believe. Yeah. Yes. We are really sorry, okay? It's not usual like this, but let's try to figure out what is the problem. So just give us a second, okay? It's so unfortunate. It is quite unfortunate. I'm sad that a lot of people are here, they've come here to learn and then, okay. It's nobody's fault. Let's try to figure it out, okay? We'll get back to you, okay? Just a second. Can you guys hear us? Let us know in the comments. Are you still experiencing the same problem? Yes, let us know in the comment sections if it's better. We would like to know from you. Okay, it's better. Good job. Okay, fine. So let's read a couple more statements from a lot of students there. So what should I say? May I know the reason for the visit? Reba is saying, good morning. My name is Reba Roy, one of the registered nurses working in this community health center. Please be seated. What brings you here today? It has to be brings, not bring. And also what you bring. What brings you here? No, bring aadham paranam, brings aadhanam and bring you. Yes. Then unknown patient, introduce yourself to the patient and ask for the reason for the visit. Yes, you tell a statement for that. Yes, it's clear. And possible intro. May I know the reason for your visit? Possible intro. Okay. Good job. What brings you here today? How can I assist you today? How can I help you? Good job. Good job, Abhay. Brilliant. Yes.
possible intro. Yeah. Listen to Manoj is saying, listen what Manoj is saying, what's bringing you here, what brings you here. Yes, what brings you here today? Okay. She knows there is an S, but which part? Yeah. Okay, so what brings you here today? Alright, so all of you know how to expand the first portion, which is pretty simple. How can I help you today? How may I assist you today? What brings you here today? Name of reason for your visit. How can I be of help to you today? What can I do for you today? Yes. Could you please tell me what is troubling you? You seem to be upset. Is everything alright? Okay? And ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യന്റ് വറീഡ് ആണെന്നോ കൺസേൺഡ് ആണെന്നോ പേഷ്യന്റ് സീം ടു ബി അപ്സെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുവാണല്ലോ നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ റോൾ പ്ലേ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് അപ്സെറ്റ് അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് അപ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാം ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് അപ്സെറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോൾ പ്ലേ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യു സീം ടു ബി ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ് ഇസ് എവറിത്തിങ് ഓൾറൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പേഴ്സണലി സജസ്റ്റ് യു ഗൈസ് ഡു ദാറ്റ് മറ്റത് ചെയ്താൽ സ്കോർ കുറയും എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു കണക്ട് മോർ വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റ് ഇമോഷണലി നമ്മളവിടെ കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലിറ്റിൽ മോർ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് so now let's move on to the next point നമ്മുടെ introduction കഴിഞ്ഞു introduction how can I help you ചോദിക്കുമ്പോൾ the parent is going to tell you this so yes Hannah how would you explain that point the parent's point Okay, the parent would say, my son or my daughter, whatever, is 9 years old and he's got warts on his hand. So I would like to know about the possible treatment options. All right. Yes. So she does mention she has a 9-year-old child. Yeah. And the child has warts on his or her hand. So you got information that the parent is here to know more details about treatment. Yeah, so now you have the second segment of first task, give basic information about words. So adinu munni nammal avarodu initial assurance provide cheyana. So you should tell the parent you are okay to help or don't worry you will give out the information. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അത് മിക്ക കാർഡ്സിലും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അക്നോളജ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഹാനോട് പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ടു ദ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഫ് ഐ സേ ഓ ഐ എം സോറി ബട്ട് ഈസ് എവറിത്തിങ് ഓക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും പേഷ്യന്റ് വന്ന് നിങ്ങളോട് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടുവെന്നും അതിന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ആണ് സോ യു കൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക് I totally understand but please don't worry we are here to help you or I will give out all the information you need to know okay don't worry I can help you with I can help you with that അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളവിടെ ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുക and then you need to collect the personal details because നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ so it is good that you ask the name of the child and most importantly the name of the person that you are talking with because നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമുക്ക് അവരൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പേര് വേണം അല്ലേ so yes this is the place where you ask the name as well okay അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടീനെ വേണമെങ്കിൽ സാറ എന്ന് വിളിക്കാം and then the mother Zoe okay so Zoe we are talking to the parent her name is Mrs. Zoe and the child is Zara okay so അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാണ് പേരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി so we are going to give basic information about words okay so you have to start by telling Ms. Zoe that what is words and how it is caused എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാണ് so how would you frame the statement for that Abhi has given an answer already you seem to be bothered would you mind telling me what's bothering you okay don't worry you're in the right place we'll work together to find best ways no find best ways or find the best way if you're using best you have to use the not a so find the best way to resolve this issue then 𝐉𝐵 is saying all right being a loving father
or mother. Mother, I understand that you're worried about your child. Don't worry, I'm here to explain to you about warts. Good. Okay. 𝐴𝐿𝐵 Manoj is saying, yes, of course, I'll help you by providing the necessary information. Please don't worry, because you've reached at the right place. Okay. Okay, right place. It is incomplete. We will help you. Okay, you have reached the right place. We will do the needful. You need to finish it off by offering some help. Okay, like yes, we'll do it for you. Okay. Yogeshwari yes is saying, I understand you are worried about your child's condition, not child condition, child's condition. Don't worry, you're at the right place. Okay, not your right place, you're at the right place. I'm here to help you. Before proceeding further, could you please tell me your child's full name and age for verification purposes? It's not verification because it's an unknown case. I'll have the verification for the documentation. Okay, and അതിനുശേഷം purpose എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് പറയുന്നത് നിർബന്ധമില്ല, പറയുന്നത് തെറ്റല്ല, but then for the documentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് explanatory ആണ്. പിന്നെയും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ for the documentation purpose എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because ആ ഒരു documentation process എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൽ തന്നെയുണ്ട് in default ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് you don't have to specify for the purpose എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് തെറ്റില്ല, but then it's better not to. Yeah. Okay. So Mridula Joseph is saying, I'm sorry to hear that. I can understand as a parent how frightening the situation would be. Oh, nice. Try not to be worried. You're at the right place and I'm here to help you. So when you're using the be form, always the verb will be in the past tense. Okay, it has to have the ed. So to be worried, to be alarmed, to be controlled, to be managed. So always remember that. Okay. Yes. 𝐿𝐵 Ramesh, I totally understand your situation. Don't worry, you're at the right place. Offer help. Yes, offer help as we finished off with saying we will definitely help you. Okay, so brilliant initial assurance. So happy to see that. May I know your child's name? Okay. See, when you're asking questions like കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ, കുട്ടിയുടെ പേര്, കുട്ടിയുടെ ഏജ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പോർഷനിലെല്ലാം you need apostrophe s. Yes. It is child's. നമ്മൾ ചൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് അതൊരു എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വരുന്നത്. So that's not the right way to do that, right? അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is child's. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്, that is wrong. Doctor's advice. Yes. Okay. Father condition. Common ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. Don't worry about your father condition, child condition. Wrong. Father's condition. Yes. Child's condition. Mother's. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഡേ എന്നുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണ് വരുന്നത്. So always make sure you say it like that. Okay. It shows possession actually. Yes. Like ownership. Ownership. So when I tell this mic, 𝐿𝐵's Academy, so that means it belongs to 𝐿𝐵. Okay, we put in apostrophe s. So when you say name of the child, so name is owned by the child. Okay, so child's name. So just think, if you're confused, just think about it like this: condition and child. Is the child the owner of the condition? Yes, the child is the owner of the condition. So child's condition. Yes. Okay, Richa's pen. Richa's, and that means it belongs to her. She's the owner. So if someone's the owner, then you have to put an apostrophe. That shows possession. Yes. So yeah, we have one more sentence from Sangeeta Shaji, don't worry, it's quite common. It's a common problem, or you can say it's quite common. Otherwise, don't put all these words together. It's quite common, or it's a common problem among school-going children. You're at the right place. Okay, because you're specifying that is the place. At the right place will definitely help you. Okay. Cool. So these are all really beautiful initial assurances. So now let's move on to the second segment of the first task, which is give basic information about words. It is caused by the virus HPV, direct contact transmission, etc. So how would you frame a statement for that? How would you expand that? You'd like to see in the comment sections? Yes? Any sentences for that? You need a connection as well. Say for example, if we use statement, we will definitely help you in the last conversation, right? So the last dialogue in the now or point that is giving basic information about words. So how would you do that? Try to connect from the previous conversation. We'll definitely help you. Something to connect and then the basic information. And then you have a transition usage. It can be anything, okay? It can be different
explanation for everyone. Yes. Before proceeding further, I'd like to ask you some questions regarding your child's current condition, then I'll explain detail about what's wards and its management. In the meantime, do you have any queries? Please let me know. In the meantime, if you have any queries, please let me know. Okay. Yes. Fine. That is a good statement, like structuring. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന point, which is nice, beautifully executed. Yes, we would like to see a sentence for that point, basic information. So I think let's move on with that. Okay. So ഇത് നമ്മുടെ previous conversation, but we will definitely help you ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന words now. And all right, so let's move on. Let's get to the discussion. All right, Miss Sorry, I'll definitely start by explaining what is what's with you. I'm going to connect to you. Okay? So it's going to say what is a skin disease, which is usually caused by a virus called HPV, and it can be contracted or it can be caused from direct contact, or it can be transmitted by direct contact. Okay, I'm going to execute the chain. Okay, so first of all, I'm going to give basic information about what you're going to say. Alright, so now let's discuss more information about what. It is a skin disease caused by a virus called HPV due to or through direct contact. In the entire sentence side. Okay, അല്ലെങ്കിൽ HPV കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. പോസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം it is caused by a virus called HPV and usually it is transmitted through direct contact with affected people അല്ലെങ്കിൽ with infected people എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ with people who already have it എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് അവിടെ കൺവേ ആവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. So she says yes, I understand that, but I'm more concerned and I'm really worried about it. എന്നുള്ള ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ you just have to understand the mother is concerned and that's the reason why she is asking that question. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇൻഫോർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. We don't have any point where we have to console the mother അവിടെ. പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മളത് പറയാതിരിക്കരുത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം. Even if it is not mentioned here, okay, അവിടെ നിങ്ങളോട് കൺസേൺ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അഡ്രസ് ചെയ്യൂ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, അവർ പെട്ടെന്നൊരു കൺസേൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? I understand it is quite difficult, but don't worry, I will definitely help you with that. But before that, I need to ask you some details about the symptoms. It's all about how you get back the control of the conversation. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. Okay, if the control is in the hands of the examiner, it will be more like examiner ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാവും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ആ ഒരു കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. ഇപ്പം ചില സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് നമുക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ്. അതായത് തൊട്ടടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനേക്കാളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിനർ ചോദിച്ചത് പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഓൾറെഡി ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തു. സോ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദ പോർഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ടിപ്പ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത്. പകരം what you have to do is you have to say I will definitely explain that to you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരാം. But before that, let me tell you one important point. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയട്ടെ. എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം you can say now coming back to your point, coming back to your question എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി തരാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് സൗണ്ട് റൂഡ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് സൗണ്ട് ബോസി. ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം എന്നൊരു ടോൺ അവിടെ വരരുത്. It has to be very polite and you should say like, I totally understand that you're worried about it and I certainly will explain that to you. However, I need to explain an important point before that. എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാം. Afterwards, you can come back to the point like, okay, now coming back to your question, Mr. David, എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് Okay, so this is something that you have to keep in mind. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? പേഷ്യന്റിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷനിൽ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതിക ധർമ്മം എന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ.
So you have to definitely do that. Okay. And that's actually good manners in a normal conversation. So if somebody asks you something and you have no intention of telling them about it, it's not that you ignore the question, you tell them, okay, maybe we'll talk about it later. So the same thing is like, yeah, we don't want to talk about it now, so we'll be like, okay, well. When in personal life, it would be good that we skip the question so that we are safe. Sometimes we can like ignore our Yeah, I don't hear it. Sometimes she does that. No, okay, so now let's move on to task number 2. Find out more details about symptoms. So we said, okay, I understand you're really worried about your son, but please don't be. And again, worried about your daughter Sarah. So I understand you're really worried about Sarah, but don't worry, she's in safe hands. I will definitely help you. Okay, but before that, I need to ask you more details about your symptoms so that I can understand the condition in a better way, or so that I can help your daughter in a better way. We are going to the questions. Okay, and you can see the common question there. We usually see this word onset. Onset yes, we are getting a lot. Yeah, we already got a comment. 𝐉𝐵 is saying, before going further, could you please tell me your child's name and age for documentation? Okay, it's not document purpose, no. 𝐿𝐿𝐴, before going to proceed, this is what I'm going to do. I would like to ask you some questions regarding your current situation. After that, I will give you a detailed explanation, not detailed explanation regarding the management and treatment. Okay, so it is before going to proceed nekarum, you can simply say before proceeding. Okay. Before going to proceed nekarum, കുറച്ചുകൂടെ better ആണ് before proceeding, or before going further. അവിടെ ഒരു to വരണം ഇതില്ല. So you can say before going further or before proceeding. Kind of correct usage. Yes. Sankita Shaji is saying when it actually started. That is for task number 2. Onset. When it actually make it into a proper question format. Can you think of a proper question format? We have discussed this. Yes, so many times. You know, these things you must learn. This is like, these are things you these must are learn. repetitions, right? Yes. And also, you know, these kind of mistakes are very easy to pick. When you ask it, they would actually know it's wrong. Some other mistakes we can say can go unnoticed, which is not going to happen, but still I'm telling you, these are very easy to pick. Yes, because question നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആസ് ഇൻ നമ്മൾ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിലെ മിസ്റ്റേക്സ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അലോൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ബാക്കി നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും കാണില്ല കേൾക്കില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. റീസൺ ബീങ് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിനൊരു ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പാക്ട് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഗിഡും ടൂവും ഒക്കെ മാറിപ്പോയി തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ഷുഡ് ലേൺ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. And she has actually written the right form here. When did it actually start? Excellent. Yes, that's it. You already know it. Okay, and Rajan is saying now I'd like to ask you some questions regarding your child's condition. May I? Okay, there again. Very good. Could you please tell me when did it start? Yes, brilliant. When did it start? Perfect. 𝐉𝐵 is saying, thank you. Shall I proceed? Warts is a condition caused by virus HPV and it is transmitted by direct contact. I hope you understand. Absolutely right. Okay. Yes, lesson will definitely look into it. Okay, usually it is not the case, but today we are experiencing some trouble with it, so it is technical matters. Sometimes it could happen, but we will definitely consider that and look into it. And we do really apologize for that, and we assure you that it won't happen again. Yeah. So that's the first question answered. When did it start? And the next one is number present. Yes. The number present would be the number of warts present. Okay, so you're asking the question like, so how many warts are there? Or, have you noticed the number of warts present on him? Okay, discomfort. So now we're talking to the bystander about the third person, so your question should be like that too. So you can ask like, has he complained about any discomfort? Like, nammal വേറൊരാളുടെ perspective ഇയാളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെ മൂന്നാമതൊരാളോട്. So has he complained about discomfort? Okay, does he experience any discomfort? Yes, does he experience, or did he tell you that he's experiencing any discomfort? Okay, so that is how we'll do it.
so as we are running out of time, we will go through the tasks because we lost a lot of time right in the beginning of the live session. So we will quickly do the task and let you know how to execute it. And in the meantime, we do welcome your comments as well. We will definitely look into that in the meantime, but we are just going to go and tell you how to do the tasks. Okay, so for task number 2, the questions are 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿. So we are going to give a very brief summary. So thank you, Mrs. Solly, for answering all the questions. Yeah. So from what you told me, I understand that he started experiencing this for the past 2 to 3 days. Yes. And there are like 6 to 7 words present, or you can say like 3 or 4, whatever number she said, you can say, and he has 3 to 4 words present, and he did experience, he's not experiencing any severe discomfort, but he's not happy to see that around him. Information okay. Afterwards, you are going to reassure, continuous reassure summary continuous I know this can be difficult, but I reassure you that this is nothing to be concerned about. This will be resolved naturally because the immune system fights. Yeah. And this will be resolved. Okay. And I can also explain the different treatment options for you. You can try the over-the-counter medication containing salicylic acid, and you can also use a peel layer by layer. No, you can even try, it will be peeled off layer by layer, and you can try a freezing spray. It might be a bit painful, but it is effective. Okay, so these are the different methods that you're going to explain as a different treatment options. Okay, but please remember that it is not a good thing to pick or scratch it, because there is a possibility it could spread the virus. So please advise your child to not to prick it or scratch it. Okay, so please make sure that you look out to your child that if that is not picking or scratching it. He might do it. Since because he can't tolerate it, so please make sure that you observe him and you monitor him that he's not picking or scratching it. Okay, so that you could avoid the spread of virus. I mean, please make sure he's not doing it because there is a possibility the virus could spread and there could be another formation of warts. Okay, that is how you will execute that particular task. I hope it is clear. Okay, so now Hannah will also show you how to do that particular task. Yes, Hannah. Okay, so don't worry about your wards. Okay, should I say the Summary? Yeah. Yeah. So I reassure you that don't worry about wards. They will resolve naturally as the immune system fights against it. And also there are a lot of possible treatment options for it. Example, you can try over-the-counter medications containing salicylic acid, and that will help it peel layer by layer. And also you can try freezing the spray, but it might be a bit painful when you try freezing the spray. And it is very important to note that you don't pick or scratch the wards as it can spread the virus. Yes. So since we are talking to the bystander and these are the things the child should be doing, instead of you, you have to see, please make sure that he is not picking or scratching it. Okay? The third person. Alright. And then since it is the second last task, you will ask the question, do you have any other concerns? So then they will definitely ask you, okay, so instead of all these things, can we surgically remove it? A very simple and direct question from the mother. So you can see in task number 4, you're going to warn her it is not advisable because as of now, let's start with the over-the-counter medication because the last resort to money, expensive one surgical intervention. That's scar left over chance. So this is a sentence. So before that, what you should be doing is you should acknowledge the fact that she has a concern. Surgery concern so you have to acknowledge that concern. So you can try something like Mrs. Soy, that's a reasonable query from your end. Or you can say, Mrs. Soy, I understand you prefer surgery over the measures that I told you, but let me tell you one thing. Given your child's condition, surgery is not required as of now. You can consider that as a last resort, and it can be very expensive for you too, and it can leave some scars. So my advice is please try with over-the-counter medication, follow the instructions that I've told you. If it is not effective, then after a consultation with the doctor, we can do the needful. Okay. Other neat explanation.
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, അതൊരു സ്കാർ വരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല, അതിലൊരു റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾവ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അപ്പോഴും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനുശേഷം സർജറി ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ദ നഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടെൽ the patient whether he needs or doesn't need the surgery. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് after the consultation with the doctor we can do the needful. വേണ്ടുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay, എന്ന് പറയാണ്. And then you're finalizing it. So is everything clear to you? Do you have any further queries? Then that is the end of the role play. So how would you be running? Okay, I understand that you have a concern about surgical intervention and you would like to have a surgical intervention, but I would say it's not necessary at the point. Considering your child's condition, you can consider that as a last resort because it's expensive and also it can leave some scars. But let's discuss with the doctor, and after the consultation, we can come to a conclusion. Yes, that's also very neat and crisp. So I hope it is clear to you guys. We will have a conclusion. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആണ്, നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ എൻഡിങ് റോൾ പ്ലേ. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നോ പിന്നെയും വരണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഹാവ് എ നോർമൽ കൺക്ലൂഷൻ. സോ സംതിങ് ലൈക്ക്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് everything to you. So please make sure that you follow the instructions, and please remember that your child is not allowed to pick or scratch, so please monitor that. So in case of any situation where the symptoms are worsening or you need any further assistance, feel free to contact us anytime. Anyone number okay, because ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരണം, അങ്ങനെയൊന്നും എടുത്ത് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോനത് പിക്ക് ചെയ്യുകയോ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസോ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വേർഷൻ ആവുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വി വിൽ ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so I hope everything is clear to you. So thank you for your patience. Please make sure that you follow all the instructions. If you need any help, feel free to contact us. In the public, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so that is how the entire organization will go like. So we hope it is clear to you guys. Please, do we have any sentence? One sentence. 𝐕 had sent us a comment. For my better understanding, you tell me about your child's condition. May I? When did you notice it first? Okay, that's the second one. Very good. Yes. Yeah, Lindsay is saying good evening. Good evening. Good. So yes, that's all for tonight. So we hope things were clear. We do understand there were some technical problems, but still there were a lot of people staying with us amidst all that problems. We do appreciate that, and thank you so much for the comments. And yes, you guys are improving. Oral live കഴിയുമ്പോഴും ആ സെന്റൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത്. Okay, and you're also noticing that you guys are learning it and you understand it. അടുത്തൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റും you guys are using it neatly. ഇതിവിടെ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതേപോലെ വരുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ yes, we are very happy that you guys are learning that. Yes, so that's all for tonight. We'll be seeing together okay, next week, Thursday at 8 p.m. Until then, take care and good night. Good night.